Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon everyone. Jadi apa yang saya akan buat hari ini adalah saya akan terangkan secara detail lagi apa itu sebenarnya MEDC and LEDC. What is actually MEDC? The more economically developed countries versus LEDC, the less economically developed countries. Baik. Dalam soalan yang sebelum ni, seperti yang anda tengok dekat question population growth tadi tu, kita dah belajar tentang what is the net population growth. And then after that, kita dah belajar juga tentang what is the total population growth and also what is the net migration. And then at the end of the question, kita ada jumpa satu soalan berkaitan dengan how actually MEDC's, what we call that, total population growth is affected. Okay, jadi saya dah terangkan dekat situ, apart from it. Tapi hari ini saya akan terangkan what is actually MEDC dan juga what is actually LEDC. Okay. So untuk MEDC dengan LEDC tadi, okay, seperti yang anda tahu adalah MEDC adalah more economically developed countries. While LEDC are defined as the less economically developed countries. Developed countries. Okay, baik. Jadi untuk kedua-dua jenis negara ni, okay, the example of course quite obvious. Kalau more economically developed countries, you can give examples such as the UK or maybe the US, Japan, and then after that you have France, and then lepas tu pula you ada Germany. Okay, ini adalah contoh-contoh negara yang kita panggil sebagai the more economically developed countries, atau dalam bahasa mudahnya we call it as negara maju lah. Lepas tu pula kita ada LEDC, which is the less economically developed countries. Less economically developed countries ni you boleh bagi negara-negara Afrika contohnya seperti Zimbabwe or Kenya, and then lepas tu pula the Middle East country, and then lepas pula you boleh bagi certain Asian countries, contohnya mungkin Myanmar sebagai contoh. Okay, tetapi you kena ingat ya, Myanmar sekarang ni dia dah makin growing tau, dia dah makin berkembang, dia bukan lagi Myanmar yang kita kenal dulu. Maybe sekarang ni yes, dia masih lagi, orang kata masih lagi ketinggalan di belakang, tetapi dia itulah pun mendapatkan beberapa kita panggil investment besar daripada luar, and maybe in the next 10 years dia mungkin akan berkembang dan akan jadi setara menjadi Vietnam, and then lastly dia mungkin akan menjadi on par ataupun setara dengan negara kita. So we don't have to underestimate them. When we don't have to underestimate them, dia sememangnya mereka sedang catch up. Okay. Jadi sekarang ni bila kita bercakap dengan MEDC dengan LEDCs, you need to remember when we talk about the population growth dekat more economically developed countries ni sebenarnya dia ada low growth. Okay, kenapa dia low growth sebenarnya? Low growth sebab nombor satu adalah daripada death rate dengan birth rate dia berkurang. Kenapa berkurang dia punya birth rate? You dah tahu kan mengapa, apa itu total population growth? Total population growth adalah kadar kelahiran tolak kadar kematian. If you ada lebih banyak orang yang lahir berbanding orang yang mati, you ada positive population growth. Tetapi kalau you ada banyak orang yang mati berbanding orang yang lahir, you ada negative population growth. Okay. Untuk more economically developed countries, you kena tahu yang nombor satu, they are well educated. Especially the women. So bila mereka lebih educated, mereka lebih tumpu kepada dia punya career. So when they are oriented, career oriented, mereka meletakkan priority yang terakhir. Mereka tidak memberikan priority yang kita kata penting kepada perkahwinan. Jadi apabila mereka meletakkan priority terakhir kepada perkahwinan dan lebih kepada career, apa yang jadi adalah it's either the woman or the man there, they get married later in life. Maksudnya mereka berkahwin lambat. And kalau you belajar sains, the more lambat you kahwin, atau the more later, the later you get married, you punya fertility tu akan berkurang. You punya tahap kesuburan akan berkurang. Okay, this apply, of course, this applied for women because when women reach 50 years old, they tend to get menopause. Walaupun men tak get menopause, but then again, we are not as fertile as before. Unless kalau you ni memang orang kata physically fit, and then lepas pula you jaga you punya kesihatan,
maka you punya fertility tu akan bagus. But then again, generally speaking, fertility as you grow older, you punya fertility akan berkurang. Jadi kalau you get married later in life, bermaksud berkemungkinan you mungkin akan dapat anak, but then again with certain risk, or you tak dapat anak langsung. And then another one is most of them also choose not to get married. Ada juga yang, bukan ada juga, tetapi kebanyakan besar apabila mereka ni sudah menjadi career oriented, mereka sudah tidak lagi memikirkan tentang kahwin, mereka pun tak nak berkahwin sebab mereka memikirkan tentang ini sahaja. So when they not get married and they get married later in life, maka apa yang jadi kat sini adalah dia punya birth rate akan berkurang. Birth rate will be reduced. So bila birth rate will be reduced, apa yang akan jadi adalah mereka akan lebih banyak kadar kematian berbanding dengan kadar kelahiran. But then again, that is not the problem for the MEDCs. Sebab you kena ingat, ini adalah developed countries. Meaning that healthcare mereka adalah bagus. Bila healthcare mereka bagus, apa akan jadi adalah life expectancy pun akan jadi tinggi. Saya salah eja. Minta maaf ya. Expectancy. Okay. Expectancy. Saya undo sikit. Okay, baik. Saya tak boleh nak padam. Nanti kalau padam dia punya background hitam ni hilang. Saya just tulis sini expectancy. Okay. Life expectancy ataupun jangkaan kehidupan. Kebiasaannya mereka yang hidup dalam developed countries ni, mereka akan hidup lebih lama. They tend to be more than 76 years old, or maybe some of them also can easily reach 80 years old, 19 years old. Tapi kalau you dengar ada dekat Jepun ada yang sampai 116 tahun, 120 tahun. Apabila mereka ada akses kepada fasiliti healthcare yang baik, bermaksud mereka mendapat ubat-ubatan yang berkualiti, and then ini meningkatkan lagi life expectancy mereka. So dekat sini, untuk negara developed countries ni, their birth rate also are reduced, but then again also their death rate, kadar kematian mereka juga tidak begitu tinggi kerana life expectancy for those who are residing in the more economically developed country adalah tinggi. So sekarang kita pergi pada LEDC. LEDC means the less economically developed countries. Untuk less economically developed countries ni, they have a high growth. They have a high growth of population. Okay, high growth of population. Kenapa high growth? Nombor satu, yang pertama adalah untuk less economically developed countries ni, mereka tidak seperti mereka yang hidup dalam negara maju. Dalam negara maju, they stresses on the quality of life. Okay, this kind of people here who live in MEDC, they stress on the quality of life. Means that they prefer to have smaller families. Maksudnya mereka nakkan anak yang tak banyak, mungkin 2 atau 3 orang, and then mereka boleh allocate all the fundings that they have kepada 2 atau 3 anak itu. So that 2 atau 3 anak itu mempunyai opportunity, peluang untuk dapat better education, better opportunities, and also better access to healthcare and so on. Okay, mereka stresses on the quality of life. To reach this, you need to have a good family planning. Good family planning. Okay, good family planning. Okay, baik. Saya punya pen ada masalah sikit, tapi tak apa. You get the idea. Good family planning. And then after that, kalau you bercakap tentang the the LEDCs, most of the time diorang tak ada family planning. No family planning at all. No family planning, or should I say that they do everything, not do everything. But then again, in terms of planning for the family, they do everything blindly. Not everything blindly, but then again, they do certain things blindly. Okay? You tak ada family planning, and at the same time also, bila you tak ada family planning, most of the time you get more quantity, but then again less quality. Quantity, but less quality. I'm not overgeneralizing. Saya tak katakan benda ni overgeneralize, but so to speak, ini adalah realiti yang kita kena terima kalau kita tengok keadaan di less economically developed country. Tetapi adakah benda ni salah? Adakah benda ni tak bagus kalau mereka mempunyai ramai anak? Tak juga sebenarnya. When you have a high population growth, what happen here is you will have more workforce. And this workforce could be tapped by the government to accommodate the need of the industry.
industri yang memerlukan workforce ni, mereka tak perlu bergantung kepada pekerja-pekerja luar. Mereka sudah ada pekerja dalam negara. When you have a high growth population, high number of population, especially the youngsters and also the young teenagers or the young adult, you sudah ada satu resources yang you boleh gunakan to fuel the development of your countries. Therefore, benda ni bukannya tak bagus langsung. Ada kebaikan dia yang tersendiri. Okay? Jadi kita tak boleh kata, oh, the more economically developed countries punya approach bagus, you kena ikut benda ni. But then again, for the less economically developed countries, you tak boleh ikut benda ni sebab tak bagus. Tak juga. Tetapi apa yang kita boleh improve adalah dari segi family planning. Because you need to remember, population ni, you kena ingat, you maukan the skill worker. Most of the countries, okay, tak kisahlah negara mana-mana pun, mereka akan prefer to have skilled workers. These are the one who will fuel the growth of the countries to a higher level. Skilled workers, you memerlukan education. Education mesti bagus. Tidak boleh orang yang bukan non, I'm not saying the non-educated, I'm saying that you need to have a proper education in order to become skilled workers. You have the technical skill to do something. So dekat sini apa jadi adalah mesti kena ada family planning, but then again family planning ni pun tidaklah begitu restricting. Bermaksud you tidaklah setakat menghadkan kepada seorang anak atau dua orang anak. You might have maybe 5 to 6 children, but at the same time also you find ways in order to accommodate their needs. Maybe you get a more better job, maybe you get more better opportunity, maybe you maybe you take some sort of what we call that side job or side hustle in order to accommodate them. But then again, you need to make sure they have a proper education so that they can fuel the growth of the countries. Okay. So I think that's all for the explanation for MEDCs and LEDCs. Of course, when we talk about the MEDCs and LEDCs, there are so many things that are related to this term. But then again, for today, I'm just focusing on the population itself. Okay. Thank you so much for watching and thank you so much for listening. Okay, I'll see you again in the next video. Thank you so much.